Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos. Quem está animado para esse dia de hoje? Ih, que fraco, gente. Quem está animado para o dia de hoje? Uhul! Obrigada, Suiane. Estamos super felizes porque hoje é um dia muito especial. Nós temos a presença da professora Diana Laurillard, que vai estar conosco, e o Erickson também aqui, uma pessoa muito especial, que vai abrir a nossa oficina. Bom dia, gente. Eu já dei bom dia para algumas pessoas pessoalmente. Para quem eu não cumprimentei, por favor, se sinto cumprimentado. Eu queria primeiro agradecê-las pela presença, agradecer o CrEAre, né, por ter oportunizado essa oficina com a professora Diana. Então, faz um tempo, né, que a gente está conversando com ela. As professoras já fizeram formação, foram várias e várias reuniões, né? E é um tema interessantíssimo, que é um tema sobre design instrucional, e me parece que é algo que, de uma certa maneira, vai ajudar muito a gente a pensar estratégias sobretudo de feedback para os alunos, de processo de avaliação, de planejamento de aula. E é bom conversar, né, com gente de fora também. Eu acho que isso é muito importante, né? E para entender o que está acontecendo não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em Londres. Às vezes a gente vai, viaja, tem feito congressos, participado, e a gente vai com a expectativa de ter alguma coisa nova. E a gente chega lá e fala, mas a gente já faz isso aqui no Brasil e às vezes faz até melhor. E os nossos professores. E a gente já cometeu até alguns equívocos, vocês nos perdoem, de trazer alguém para falar, por exemplo, que vem aqui falar novos, mas a gente já fazia isso em 2012, a pessoa vem fazer metodologias ativas, tal, né? A gente tem tentado evitar isso ao máximo, sempre fazendo os cursos antes, né? Conversando com as pessoas, fazendo reuniões, tal. Mas está difícil encontrar inovação no campo da educação que já não esteja, de alguma maneira, sendo realizada pelos nossos professores e professoras aqui na PUC. E a verdade é que a gente vê isso, por exemplo, no simpósio de práticas docentes de maneira muito clara. Mas eu acho que a professora Diana vai surpreendê-los positivamente a partir daquilo que ela pode agregar e discutir com a gente aí nesse tema tão importante que é o tema do design instrucional. Então, eu queria agradecê-los, tá? Agradecer o CrEAre enfim, por todo esse trabalho e desejar um excelente ano para a gente, né? Que a gente tenha um ano de muita leveza, de muita paz, muita tranquilidade, muito trabalho e que ele possa ser leve e possa ser fresco também, sabe? Que a gente supere esse calorão aí, tá bom? Então, tá bom. Uma boa oficina para vocês, tá? Desculpe, eu vou precisar sair, estou numa outra reunião e tem a outra sala, eu vou lá na outra collab lá, tá? Obrigado, Kátia. Então, esse vai ser o nosso desafio, um grande salto do designer, né, instrucional para o designer de aprendizagem. É isso que a professora Diana vai trazer para nós. Qual é o salto? Como que a gente pode organizar o nosso designer de aprendizagem de uma forma diferente? E como que a gente faz isso com aquilo que a gente já tem pronto, com aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia? Nós temos alguns avisos antes, né? Primeiro, apresentar a professora Diana Laurillard. Vocês podem ver aí o currículo dela, é gigantesco. E o que é impressionante nela e muito cativante é que, apesar de tanto tempo na educação, ela continua apaixonada, ela continua super engajada, ela continua querendo entender como que as pessoas podem aprender melhor. Então, esse é o olhar que ela tem para a pesquisa, para tudo que ela cria. Então, eu tenho certeza que vocês vão se encantar com ela, principalmente por esse cuidado que ela tem com a aprendizagem. Então, além de tudo que nós fazemos, como que nós podemos ampliar a aprendizagem dos nossos estudantes? Então, muito bem-vinda, professora Diana, amamos ter você aqui conosco. E como que vai funcionar a nossa oficina? Isso é bem importante. Essa oficina faz parte do projeto de competências digitais docentes. Quem já ouviu falar do projeto de competências digitais docentes? Quem já participou do projeto de competências digitais docentes? Muito bem, parabéns. É aquele projeto que tem a trilha 1, que tem podcasts, videocasts, que tem a trilha 2, que são os cursos que vocês podem fazer de forma
No dia que vocês quiserem, né, de forma síncrona. Aliás, tem um spoiler. Já já vocês vão receber 3 cursos novos, super modernos, inovadores. Então, fiquem atentos. E podcasts e videocasts também, nós vamos começar a lançar semana que vem. Mas essa oficina, ela faz parte da Trilha 3, que é a nossa oficina, a nossa trilha, que se chama Oficina Maker. Como que eu consigo a certificação para essa oficina? Primeiro, vocês estão aqui. Passo 1. Passo 2, fazer o check-in. Né? Se deu errado, a gente vai consertar de algum jeito. Depois que vocês fizeram o check-in, vocês vão participar da oficina conosco. E aí, para que vocês recebam a certificação, não é só estar aqui e fazer o check-in. Vocês vão fazer uma entrega. Nós temos a professora Daine, faz um oi para todo mundo te conhecer. Ela é a nossa professora que acompanha o ambiente virtual de aprendizagem lá no Canvas. Ela que dá todo o suporte para nós no projeto de competências digitais docentes. E vocês vão fazer a entrega do designer de aprendizagem que vocês vão criar conosco. Vocês vão ter uma semana, tá, pessoal? Vocês vão começar, talvez não consigam terminar hoje, e vocês têm uma semana para postar. Aí nós, todos do CrEAre, que estudamos com a professora Diana, vamos olhar o designer que vocês fizeram e vamos dizer para a Daine, ok, né? Pode dar a certificação. Combinado? Todo mundo? Beleza, ótimo. Tem mais uma coisa importante. Quem ainda não tem o nosso botão da competências, então vou passar nas mesas. Está muito alto? Tá. Vou passar aqui. Então, quem não tem pode pegar o botão e depois a gente manda para outra sala e para o campus fora de sede. Então, só relembrando que esse é o nosso projeto de competências digitais. Está estourando minha voz? Está bom assim? Está melhor? Está melhor? Aqui? Tá bom? Então, esse é o espaço onde vocês vão publicar lá no Canvas o resultado da oficina. Tudo bem? Conhecido de vocês, né? O ambiente virtual de aprendizagem. E agora eu vou passar a palavra para a Dilmeire, que ela está lá na Inglaterra também, né, Dil? E ela vai fazer uma introdução dessa passagem do designer instrucional para o designer de aprendizagem. Kátia, eu acho que eu vou Oi. deixar você passando os slides. Não entendi, desculpa. Vou deixar você passando os slides, para não ter que Não, compartilhar você quer que eu pare de compartilhar? Eu paro. Não, você continua, porque, né? Tá. Vai ficar mais Tá fácil, bom. tá? Bom Tá. dia, pessoal. Vocês aí, pode ouvir. Tá bem? Bom Só um dia, pouquinho, Dil, que nós colegas. temos que... Só um Tá. pouquinho. Pode falar um oi para a gente, por favor? Oi. Oi. Você consegue aumentar aí para nós? O som? Eu não. Meu Aumentar som um tá no pouquinho mais máximo. sua voz para nós? Tá. Vou aumentar a voz, talvez aproximar mais, mas o meu som tá no máximo. Ela falou que está no máximo. Só um pouquinho, Dil. Tá no máximo. Só um minuto. Deixa eles pegar. Tenta de novo, Dil, por favor. Bom dia. Vocês estão me ouvindo melhor? Máximo. Tá no máximo. Dil, a gente consegue aumentar um pouco o volume do seu computador? Não, tá no máximo. Eu olhei aqui. Você aumentou diretamente no Zoom ali? No Zoom não. Peraí, deixa eu ver no Zoom. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui inteira. Posso compartilhar a tela? Onde que faz para trocar a tela, será? Pode me falando no áudio, no Zoom, eu vou aonde? Para aumentar o som. Você tem um WhatsApp aí com ela? Tem, tá aqui, pode ir. Eu vou te mandar ali no WhatsApp pela Kátia, para você ver como que faz, tá bom? Perfeito. Pessoal, nós testamos tudo antes, Pois mas... Ele está te mandando no meu WhatsApp, já vi. tá?
Ó, estou no máximo, já entrei. Rumam, pessoal, nas mesas de vocês, vocês têm um material que nós preparamos. Aqui é a apresentação do PowerPoint, mas nas páginas do meio para o final, tem Alô. também o guia que nós vamos usar para fazer o trabalho dentro do ambiente que a professora Diana vai trazer. Então, nas mesas tem, aqui tem mais alguns, e aqui também tem o encaminhamento para vocês, todo traduzido, que ela mandou para a gente, para auxiliar esse trabalho de vocês, tá bom? Na outra sala também tem. Claro. Se alguém ainda quiser, nós temos mais 3 aqui. Desse aqui, se você quiser, depois tem ensinando a fazer na frente. Já podem ir dando uma olhada, se vocês quiserem, enquanto vocês aguardam. Tati, eu já respondi que está no máximo. Sim. Eu estou usando o microfone, tá? O campus fora de sede também na sala em inglês. Vocês têm o material? Kátia, eu vou fazer o seguinte, tá? Rapidinho. Eu vou entrar pelo meu telefone, que o telefone, o microfone é melhor, tá? E eu fecho o som aqui todo. Deu? Só um minutinho. Recording in progress. Veja se o som ficou melhor. Ficou melhor, Gil. É? É. Então, eu vou sair do computador e fico no meu telefone. Tá. Eu vou pôr a apresentação de novo. Pode pôr. Porque agora a apresentação fica com você, porque eu nem a tenho mais. Pronto, Gil. Tá Pessoal, vamos lá. Dilmeri vai então começar. Bom, agora, novamente, gente, bom dia para vocês, quase boa tarde para nós. Aqui nós estamos com 5 graus, eu e a Diana, tá? Então, a temperatura para a minha idade está uma delícia, 5 graus, tá? Então, eu agradeço muito, né, estar aqui com vocês e tendo essa oportunidade de partilhar um pouquinho das reflexões que eu fiz após o contato com a proposta de Learning Design da professora Diana, tá? Bom, eu estou aqui, eu gostaria de fazer até uma piadinha, né, que eu fiz com o pessoal do CrEAre. Eu estou aqui para fazer o esquenta, tá? Então, todo mundo, depois da minha fala, vai estar mais aquecido, como no show, né, que vocês vão lá na pedreira, todo mundo vai estar aquecido para a fala da professora Diana. E para vocês entenderem um pouquinho o contexto, tá? Então, veja, a gente vem falando sobre o planejamento do processo de ensino-aprendizagem no CrEAre, desde a criação do CrEAre, quando muitos de vocês fizeram o curso o Course Design, tá? E quando a gente revisou os planos de ensino, a proposta do plano de ensino e tudo isso. Então, o que eu queria trazer aqui agora é mostrar para vocês que tem uma caminhada, tá? Que nós já estamos fazendo há algum tempo, tá? E, por exemplo, nós começamos a discutir o planejamento do processo de ensino-aprendizagem, gente. As primeiras discussões que eu me lembro, tá? Da PUC, foi na década de 90, tá? A primeira vez que a gente tentou fazer, aliás, no começo da década de 90, quando a gente fez a primeira tentativa de mudar para uma abordagem de competências. Alguns de vocês, né, talvez tenham participado daquela época, e naquela época, a abordagem que a gente tinha de como planejar uma aula era essa que nós estamos vendo na tela. É o que a gente chamava uma abordagem tradicional e tecnicista. No Brasil, o termo tecnicista é um termo mais usado no Brasil, tá? Aqui é uma abordagem tradicional, onde definia-se os objetivos, a gente definia os conteúdos, tá? E definia o encaminhamento metodológico e definia a avaliação. E, na realidade, a gente definia os objetivos em cima do conteúdo que a gente queria, que a gente definia que era importante trabalhar na nossa disciplina. Era isso que nós fazíamos, tá?
da década de 90 até os anos 2000, essa era a proposta que a gente tinha na PUC. Era essa forma como a gente planejava as nossas aulas. Kátia, pode passar. Bom, na sequência, nos anos 2000 em diante, 2005, por aí, houve uma reflexão, não só na PUC, no contexto do processo de ensino-aprendizagem, e eu estou falando no Brasil, isso ocorreu mais cedo internacionalmente, mas no Brasil, a gente começou a discutir que a gente tinha que ter uma outra forma de planejar a aula, que a gente não podia mais partir só, eu tenho essa lista de temas, crio os objetivos, escolho como eu vou ensinar e pronto. Não, a gente tinha que primeiro entender o que os nossos alunos faziam, essa abordagem dialética. A gente tinha que fazer um diagnóstico de aprendizagem, o que eles sabem até agora. E aí a gente pensava, o que eu posso fazer para mobilizar esse conhecimento que eles já têm, para que a gente possa aproveitar isso. E a gente pensava em estratégias, tá? E formas de mediação para construir esse conhecimento com os alunos. No final, a gente não tinha só avaliação. Antes de avaliar, a gente pensava assim, bom, o que eu posso fazer para eu resgatar, para fazer com que os alunos se deem conta do que eles aprenderam, que era a sistematização do conhecimento. E só depois eu partia para a avaliação. Isso, então, é o que a gente chama dentro dos estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem, o planejamento, uma abordagem mais dialética de planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Mas observa que isso ainda é bem linear, tá? Pode passar. Próximo. Tá. Bom, aí, essa abordagem mista, tá? Um pouco da tradicional e mais construtivista, a gente não viu tanto no ensino superior no Brasil, tá? Mas era uma abordagem que dizia assim, bom, professor, você pode planejar a aula de várias formas. E você pode começar pelo tema, pelos objetivos, tá? E você pode fazer é importante fazer o diagnóstico do aluno. Então, por isso que ela está circular, para dizer assim, olha, cada professor pode ter uma forma diferente de pensar o planejamento da sua aula, tá? E começando por vários caminhos, tá? Então, pode passar. Próximo. Tá. Bom, aí, baseado nessa forma mais solta, podemos dizer, de planejar, quando nós começamos o CrEAre, nós tínhamos que fazer uma proposta de como planejar essa aula, pensando também um pouco sobre o que a gente esperava que o aluno aprendesse. Então, não era só mais o conteúdo. Não, o que eu espero que o aluno leve para a vida dele, ou na sequência da vida acadêmica, da vida profissional. Quando a gente implementou a abordagem por competência, a gente tinha que buscar uma nova forma de planejar. Então, nós apresentamos para vocês o alinhamento construtivo. Então, hoje na PUC, nós temos, eu acho que praticamente todos os professores, eles pensam no momento de planejar o processo de ensino e aprendizagem nesse alinhamento construtivo, que é o quê? Eu crio os resultados de aprendizagem, tá? Eu penso não só atividades de ensino, mas eu penso em atividades de ensino e aprendizagem. Eu penso em como eu mobilizo o conhecimento. Então, eu não joguei fora nada daquilo sobre o planejamento do passado. Não, eu integro tudo isso e a avaliação vai me fazer refletir e vai me fazer pensar se os resultados de aprendizagem, estão ok, se as atividades de ensino-aprendizagem são ok. Então, esse processo quase que circular, que é o alinhamento construtivo, que vocês todos já trabalham, tá? Mas, gente, hoje, tá? Nós vemos que a gente pode pensar mais um passo. Por quê? Porque hoje a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar a propor mais alternativas de aprendizagem para o aluno, de ajudar o aluno a desenvolver a autorregulação da própria aprendizagem. Então, nós vimos que um alinhamento construtivo, ele nos ajuda, continua nos ajudando muito, mas parece que falta alguma coisa para a gente conseguir pensar mais ainda
em tornar os nossos estudantes autorregulados no próprio processo de aprendizagem. Pode passar? E por isso, essa oficina de hoje, tá? Porque de tudo que a gente faz hoje, emergem questões. Quer dizer, pode passar. Que questões são essas? Então, vamos. Olha só. Como que eu posso, tá? Passar, tá? Da preparação da aula para a criação de experiências de aprendizagem, onde eu vou dar ainda mais, eu vou tentar desenvolver nessas experiências a autorregulação da aprendizagem do meu aluno, tá? Como eu posso aproveitar o universo de tecnologias disponíveis, tá? Inclusive, né, a IA, para tornar esse processo de aprendizagem mais acessível ao estudante. E como eu faço para olhar a aprendizagem, não do meu ponto de vista como professor, mas do ponto de vista do aluno, quer dizer, tentando entender as formas como ele aprende, tá? A forma como ele constrói o conhecimento com os colegas. Pode passar? Então, essas questões é que nos levaram a procurar o que as universidades, né? Várias universidades internacionais, entre elas aqui do Reino Unido, o que elas estão fazendo, tá? Para dar conta dessa importante tarefa que nós temos, de despertar o aluno para a autorregulação da própria aprendizagem. Que o primeiro passo é nós começarmos a pensar na aprendizagem e como o aluno pensa a sua aprendizagem. E por isso, nós trouxemos a professora Diana hoje para falar sobre o Framework Conversacional que ela criou e é largamente utilizado aqui, né, no Reino Unido e em outros países da Europa. Tá? Então, é isso que eu queria, nesse momento de aquecimento, deixar para vocês. Muito obrigada. E qualquer dúvida, podem postar depois no Zoom, que eu vou estar aqui também com a professora Diana. Obrigada, Certo? Dilma. Muito obrigada. E agora, então, nós passamos a palavra. Bom dia, professora Diana. E nós vamos, então, ouvi-la aqui com a nossa tradução. Share my screen. And begin the presentation. Does that look correct to you? Can anybody verify? Não vemos. I'm not seeing it? Okay, I'll start again. So, share, desktop, share. Is that better? Good, that's a start. Agora sim. Thank you very much. Bom dia, obrigada por me ouvir-me em inglês. I'm sorry I cannot speak your language. I wish I could, but I'm very grateful for the translation. And I also am very grateful for this collaboration because it's meant a great deal to me. I've been to Brazil several times to see some of the great cities from São Paulo and Rio de Janeiro, and also visited the Iguazu Falls. And so I have a very sketchy, very particular kind of sense of Brazil and what it offers. But I must say that my best interaction of all has been with the team at CrEAre, which has been fantastic. And being able to talk with others who share this kind of approach that Dill has just described so well, of changing the way we think from instructional design to learning design, where we're thinking from the point of view of the learner. And that makes such a great difference. So, just lost it again. Let me begin. I hit a wrong button. Everything disappears. Okay, so só um pouquinho, José. Parece que a tradução na outra sala não está funcionando. Is there a problem? Só
É porque a outra sala é em inglês, né, pessoal? Onde que não está funcionando? Toledo? Pessoal de Toledo tem que entrar ali embaixo, onde tem os três pontinhos, ou more, e procurar ali. Vejam se vocês estão habilitados, por favor. Cool. Okay, that's fine. Sim, ok, certo? Só um minutinho, José, por favor. Adriana, você consegue ver? Então, está clicado em português? Tá. Está em português. Tira, por favor, e coloca de novo. Vamos testar. Só um minuto, pessoal. Esses são os desafios. Nós testamos essa semana, fizemos várias vezes, mas a tecnologia é assim mesmo. Deu certo, Adriana? Fala mais um pouquinho, José, para ela testar. Mutar o original é importante. Ainda não. Estão testando lá. Só um pouquinho. Ok, deu certo, tá? Obrigada. Okay, thank you. Can I Funcionou, just José. continue from Podemos there? continuar. Obrigada, Adriana. May I just continue? Okay, thank you very much. So I just wanted to let the other people know who've just joined how grateful I am to the CrEAre team, because we've had a very good collaboration and a meeting of minds on thinking about how we move from instructional design to learning design. And that's a kind of 180-degree turn from thinking about what I as a teacher do to what I as a teacher am trying to enable my students to do. And that's the fundamental shift I think we're talking about, which is what Dill has just been describing so well. So the outline of the workshop, roughly speaking, is I will introduce the idea of the conversational framework and the learning designer as a tool for using the conversational framework ideas. And then these are the various kinds of workshop activities that I hope you'll be able to do. You have people on site who will be able to help you if there's any problems. Please put into the chat any questions you may have as you go, and I will try to keep abreast of those. And I'm very much hoping that we can have a productive time together in the way that Dill described. So the conversational framework is a theoretical basis for a practical approach to designing for learning, designing the way we invite students to work with us and so learn more efficiently. So some years ago, I developed the idea of the conversational framework to help teachers with designing teaching and learning. The framework itself is a simple summary of the main theories of teaching and learning, such as Piaget, Vygotsky, Brunner. Some of these names will be familiar to you, I'm sure.
And it represents the teaching learning process as basically a series of exchanges between the learner and the teacher, and the learner and their peers, at the two levels of their concepts and their practices. So this view of the teaching learning process is trying to describe what it takes to learn and how we as educators can use it to create and test the pedagogic value of the new digital methods that we're now developing for any context. And this is for primary through to professional education and in any subject area, because all of that educational research was built on a whole variety of different contexts of learning. So the framework shows how each of the six learning types is a distinctive way for the teacher to promote recurring cycles of concept and development. So we begin with learning through acquisition, where the student is reading or watching a presentation or listening to the teacher, and that helps them to change and develop their concepts. The other learning types are all different because they all involve deliberate activity by the learner. They're all types of active learning. So there's inquiry, where the learner drives the investigation themselves from their own ideas and getting feedback from the teacher, it may be, or the teacher's concepts as represented in a book or any other kind of place. Then there's learning through practice, where they're using a learning environment which sets a goal, and they do something and they get feedback and they try again to do something, and then they think about their concepts and interact that with the way in which they're trying to develop their practice. So as you see, learning through practice is a way of giving them feedback so they can improve both their concepts and their practice. Then learning through discussion is a little simpler, because here they're debating and exploring ideas with each other. They might be negotiating ideas or challenging each other and so on. Learning through collaboration uses the practice that all the students are doing, and they're sharing their practice here and also discussing it with each other. So learning through collaboration is a more complex kind of learning type. And finally, there's learning through production, where they collect together what they've learned and then express that in something they produce for the teacher. And the teacher is then enabled to provide feedback to them, which enables them to then improve what they do next time. So what we're trying to do as teachers is to keep all of those cycles moving, each one encouraging the learner to think, to react, to experiment, to argue, create, reflect, all of those active methods of processing ideas. And that's how we help them develop their concepts and practices and the relationships between them. And the framework is derived from over a century or so of educational research and theories of how students learn. Perhaps you'll be familiar with some of them. For example, David Aussible's ideas around concept learning and how we help students develop their concepts when we're teaching them, giving lectures and so on. And then there's, for example, John Dewey's work on experiential learning, which is a way of thinking about how students might conduct their own self-learning processes by reading and watching and listening to things themselves. Then learning through practice, for example, Seymour Papet's work on providing ways of making students much more active learners in the way in which they develop their concepts, basing his work on Piaget's work, of course. And learning through discussion, for example, Lev Vygotsky, who told us about how that discussion process of social learning helps us each construct our new ideas and concepts. And then collaborative learning, Dan Schwartz at Stanford has done a lot of work on collaborative learning. And that's that because it's a combination of so many of the others, it's a more recent development of learning ideas and ways of learning. And then learning through production, well, we would always refer to John Hattie's work on feedback and the importance of feedback in the learning process. So there are many more aspects of that, and they're developed. And in the slides, the notes on these slides, there are references to these and others, and to the books that I've written about this sort of thing, if you would like to follow it up. And then finally, of course, constructive alignment, which Dill was referring to earlier, is about how we make sure that our objectives for what the learners
are going to learn, and what we then do in terms of creating teaching and learning activities, and the way in which we assess them, all fit together, all align with each other. And that's due to the work of John Biggs. So we can now represent on the framework the wide range of methods that we use in our conventional teaching and learning, and you'll be familiar with all of these. Learning through acquisition, using presentations, lectures, reading and things. Learning through inquiry, we send students to the library to read and find out things for themselves. Learning through practice, we create labs and exercises and so on. Learning through discussion, we have discussion groups where learners learn to argue and practice articulating what they know. Group projects for learning through collaboration. And learning through production, many ways in which we ask students to represent what they've learned in a report or an essay or a design or whatever is appropriate. And as teachers, we're trying to encourage all these types of learning. But then we can improve our learning designs, as Dill was suggesting, if we can find good ways of using digital methods for the conversational framework and matching those to these learning types, such as for learning through acquisition, digital images, videos, many different ways in which we change how students can learn for themselves, exploring the internet, or doing investigations with a chatbot now as we use AI, different ways of doing inquiry learning through digital means. Learning through practice, we can create digital models which students can interact with. We can create quizzes which students can interact with without the teacher being there at the time. For discussion learning, there are many forms of discussion online now, and particularly in the education context, perhaps we'd look at text chat, Padlet, Menti, things of that kind. And then for collaboration, we would ask them perhaps to design a presentation together. The tools that we use as teachers, like PowerPoint, for example, if you ask students to create a presentation together, they've got to argue and collaborate and test each other's ideas in order to agree about what they're representing in their presentation. That's good, very good active learning. And then in learning through production, well, maybe get them to make a website. That's very public. They get a lot of feedback from it. They learn something in the process of that sort of creative act. So we've got a huge new toy box of intriguing ways of supporting all the different types of learning. And now the question is, how do we actually turn all these ideas into learning designs or lesson plans? And here's the tool that addresses that question. The learning design, it's free, it's open to anyone, it's online, and you have the details of how to access it. And the point of this is to turn the theory-based conversational framework into action. And it does this by providing a structure for developing a sequence of learning activities to achieve whatever outcomes you define. And I'll give you a brief introduction to how that works. On the website, you can either adapt an existing design, which someone else has created and made public, or you can start from scratch and develop your own. You can then adapt and test each other's designs, and that's how we develop knowledge together collaboratively. So this is a little like building on someone else's research, as we do in science and scholarship. But for teaching, we don't want massive, long-winded representations of papers in journals. We want something much crisper and quicker, like something like a learning design. So on the browser screen, you select the learning design that you want to try. So these are learning designs contributed by other teachers. In this case, I'm going to select one which is to do with sustainable development. It's kind of subject that we can all understand. And looking at this on the designer screen, now all the information, the basic information about what kind of learning session this is in the top part. And it's got a title, it's got an expected duration of 1.5 hours. There's a brief description of what this is all about. This is about, it's to do with carbon emissions and changing carbon emissions, a little bit like sustainable development. And the aims are the way in which you can articulate what you're hoping this session will be about. So that's free text. And the delivery options are whether it's wholly online or wholly classroom-based or a mix of the two, or whether it might be location-based, like a field trip.
But the outcomes, of course, are defined according to something like Bloom's taxonomy. So you decide on much more precise learning outcomes for your students there. Then each of these panels is representing a sequence of a learning design. And I can look at this and see that this is the kind of learning design that I might want to use. I'm not doing carbon emissions, I'm doing something on use of plastics or something like that. Or it might be in a completely different subject area, but I like the look of this sequence. So now I can go to the edit button, and now you're in edit mode, and this design has become yours. And now you can change whatever you like on that screen. Let's say the main change that I want to make is here. We've got some student discussion going on. The pie chart is counting how much time I've defined as being spent on each of these different activities. So the menu is where I decide what kind of learning activity is this? Is it through acquisition, or through inquiry or investigation, or through discussions? Só um minutinho, José. And José, só um because pouquinho. each Os nossos convidados estão pedindo para a professora I'm Diana having some mais devagar. interference somewhere. Se for possível, Got somebody coming in. fica melhor. E esse que ela está mostrando, pessoal, quem está no ambiente já pode abrir. Na parte Yeah. do banner, tem uma lista de I'm so sorry. Aí I'm o so sorry. primeiro da lista é esse design que ela está mostrando. Se você Oh, para I didn't know that. That's Ou para very vocês important fact to acompanharem, know. tá I'm bom? so sorry. Obrigada. I will. Daqui a pouco nós já vamos colocar a mão na massa e aí sim, cada um vai montar o seu, fica mais tranquilo, mas vamos ver se ela falando um pouco mais devagar também nos ajuda. I will do my best to speak more slowly. Is that sort of pace more acceptable if I speak like that? Is that okay? Okay, fine. Let's try that. I'm so sorry. So what I've done here is to select a learning design about sustainable development. And this is how that design is represented in the tool. All the information is there. I'm now in edit mode, so I can change it. I'm using someone else's design, and I'm changing it to fit what I want to do with my students. And let's say I'm looking at how much learning through discussion there is here. So this pie chart is derived by saying I want this to be learning through acquisition, and this activity to be learning through inquiry. This one I've said will be 7 minutes long, and this one I've said will be 10 minutes long. So it can work out how much overall time is spent on discussion or investigation, inquiry, or acquisition or collaboration. And that's what the pie chart is representing. So maybe I want to say, well, I want my students to spend less time on discussion, but more time on practice or something like that. Then I would change something in that program. So let's look in a bit more Só um detail. pouquinho, novamente, eu vou interromper. Pessoal, observem muito isso que a professora Diana falou agora, que é o gráfico de pizza, porque é ali que fica, cada cor representa um dos estilos de aprendizagem que ela vai trazer, que ela traz no framework. Então, quando a gente olha para o gráfico de pizza, a gente consegue perceber que às vezes a gente está exagerando em um e deixando o outro de lado. Então, esse é um momento muito importante para vocês focarem na explicação dela, porque daqui a pouco vocês vão montar o de vocês e entender, então, como que eu faço esse equilíbrio para que a minha pizza fique com os pedaços do mesmo sabor aí divididos da forma que é o ideal, de acordo com o meu resultado de aprendizagem. That's very nicely put. The pizza, yes, it's just one circle, but what we're doing is changing the proportion of learning types that students are being asked to encounter. So every pedagogical decision is recorded in this way through
what you decide the learning type should be and the instructions that you give, and how long that takes. So to look at it in more detail, we can see it more clearly here if I expand the screen. And now we can see the first section is something students do at home, and the second is something they do in class. Now that's very important because the learning designer asks you to think about how you can help students learn, not just when they're in class with you, but also before the class when they're working on their own, and after the class when they're following up on their time with you. So this specification of this part of the design is quite different from this. And this is how we do it. We've decided it's going to begin with a video that they watch at home. The video will last 7 minutes. And this group icon says this is just one student working on their own at home. On this side, we have an in-class activity, and this is 15 minutes listening to the teacher, talking about the questions, and the class size is 25, and they're all listening to the teacher. So the student group size here is 25. But here, they're collaborating in a group to think about what can we do better. And here the group size is 3. So you're deciding in some detail how you want students to be learning. This sign says the teacher is not present because they're working at home. This sign says the teacher is present because they're all in class. Now, if they were working at home, as we are now, in a synchronous discussion, this would be ticked because the teacher is present, even though they're working at home. And this one is the calendar sign. So it's not ticked because there's no time, particular time. Students decide when they do it. And this one is ticked because they're exploring a model together. This one has is in class, so all of the calendar signs are ticked. And this symbol, the paperclip, is an attachment. Now here there is no attachment. Here there is an attachment because the teacher wants them to post something as a result of their collaboration or something like that. So now if we go to the Analysis tab, this is the original learning design, and this is one that was recreated by a teacher who wanted to do it differently. This one has a proportion of time spent face-to-face and a proportion of time spent online. Here the teacher is half present and half not. Here it's partly synchronous and partly asynchronous. And the same pattern is produced for the second teacher, who changed the first one. But the first teacher decided to have more of a group activity when students were discussing, and this teacher turned the group activity into a practice activity. So the group activity is lower and the individual practice is higher. So this is the way in which we can think about what is the overall learning experience for the student. Do I have the right balance of learning types? There's no particular right answer. There are no rules. It's entirely up to you to decide, does this look like a good representation? Okay, so now the workshop activity for you is to take one of those given learning designs about sustainable development and then really play with it. Do your own changes to it.
So I suggest that you go to the Learning Designer, open the browser, go to the PUPCR designs, and there you'll find one about sustainable development. Click on that, read the description and the first teaching and learning activity, and then you have the guide. You can refer to that, but I'll also put something on the screen to help. And change either the first or second presentation to be shorter and put in a new collaboration task to ask students to search to find out how to reduce their own use of plastic. And if we go back to the bottom of that screen, let me see, can we see it there? Might have to go back further. No, here at the bottom of each screen, there is add a learning activity, add a new TLA. A TLA is this whole chunk, and a learning activity is what you can see at the bottom, and that's how you get a new one of these. Okay, so you will have people who can help you as you go through. And you can use the guide to support you as well. And what I'd like you to try and do is to, although you're changing the time spent on presentation and adding a new task for the students, try to keep the overall time to 30 minutes for that particular block. Then you can edit your learning design name. I suggest you say Este or something like that. And then click Save on the right-hand side, and then you will have that copy as your own saved copy. And while you're going, check on how the pie chart has changed. So now I'll pause to see if there's any questions. And please put your Pessoal, questions in the chat. vamos lá. Nós estamos aqui no presencial, então, quem tiver dúvidas online, por favor, coloque no chat, na outra sala também. A gente abre para vocês falarem, mas antes de nós começarmos o exercício, alguém tem alguma questão sobre o framework, sobre o que ela explicou, a parte pedagógica de tudo isso, didática? O que é importante? Quando ela fala do tempo da presença do professor, do trabalho online, do aluno, nós podemos fazer uma correlação com o TDE, que é algo que a gente cria para os nossos estudantes. Nós podemos pensar sobre a educação híbrida, que ela é tão importante, tão usada hoje fora do Brasil e aqui no Brasil também, que é aquilo de nós termos os momentos presenciais com tecnologia, momentos online com tecnologia, momentos presenciais sem tecnologia. Então, a ideia é que a gente aproveite a Diana para também tirarmos as dúvidas agora em relação a isso. Daqui a pouquinho a gente já entra aqui na mão na massa de montarmos e fazermos essa atividade que ela pediu. Alguém quer conversar com a Diana, trazer alguma questão? Eu. A dúvida, a professora Diana mencionou que o Learning Designer, ele é gratuito, todos podem utilizar. Então, para nós docentes da PUC, a ideia é que nós comecemos a usar com nossos estudantes a partir deste semestre? Excelente pergunta, é gratuito, mas o que precisa ficar muito claro aqui é que isso não é obrigatório. É um convite que nós estamos fazendo para quem se sentir confortável, achar que é interessante, que o estudante consiga perceber até quanto ele está aprendendo, porque depois que, quando está pronto, dá para gerar o arquivo, dá para o aluno saber como que foi o processo de aprendizagem dentro daquele material que nós enviamos para vocês e nesse que nós também disponibilizamos nas mesas, tem cada uma das aprendizagens, o que embarca cada uma delas. Então, é muito livre, Cris. Pode ser usado por vocês, é gratuito, a professora disponibilizou para nós essa utilização. Então, quem se sentir confortável, quem achar, poxa, gostei, achei bacana, perceber essa diferença, conseguir observar se eu estou exagerando na discussão, se eu tenho pouco trabalho em grupo, então, está aberto para vocês usarem livremente, sim. Kátia, posso fazer uma intervençãozinha? É gratuito, né?
Professora Diana, pode falar? Não, acho que foi eu, a Dilmeire. Posso fazer uma Fala, Ju. intervenção? Não, é só responder da a Cristina, que perguntou. Parecia a voz da Cristina, que eu não vi quem fez a pergunta. Sim. É, Cristina. Então, na realidade, ela é muito mais uma ferramenta para o professor do que para o aluno, né? Então, Sim. assim, é da mesma forma que quando você planeja usando o método do curso design, então, isso é uma ferramenta para ajudar o professor a refletir sobre a prática dele, entendeu? Então, é muito mais para o professor do que para o aluno. Então, acho que quando a Cristina perguntou se eu posso usar com o meu aluno, né, Cris? Eu acho que você quis dizer se você pode usar para planejar as aulas, né, planejar o teu processo de ensino e aprendizagem com ele. Sim, né? E é uma ferramenta gratuita, sim. Acho que é isso, né? Não sei se eu me expressei corretamente, professora Diana. Yes, no, that's absolutely correct. Yes. And I will show you a little later how you can share what you've developed and how you can record it and save it and so on. So yes, it's a tool for teachers, but you can also export the code to, for example, the Moodle platform, if anyone is using Moodle. I'm not sure what is most common in Brazil, but it is possible to export what you've designed for the Obrigada, view. Diana. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat, meninas? Tem alguma? Não? Pessoal do Campus Fora de Sede, tem alguma pergunta? Então, pessoal, duas coisas importantes. Para quem já entrou no ambiente, ótimo. Para quem está tendo dificuldade para entrar, tenta trocar o navegador para ver se consegue. E esse e-mail que está escrito que vai vir de confirmação não vem, tá? Não aparece. Então, é só entrar novamente para funcionar. Quem já conseguiu entrar, levanta a mão só para a gente ter uma ideia. Tá? Os outros que precisarem de ajuda, nos chamem que nós vamos aí tentar ajudar vocês. Tá bom? Great. So, Jose, I will wait for your translation of any questions that come in, obviously. And so I'm not monitoring the chat, but if the session is being recorded, so I hope we can, if there are a lot of questions, then we will record the questions for answering after the session, if need be. Excellent. That's great. Sure. Yeah, exactly. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Now, it's difficult for me to judge how long they'll need because we've got a schedule for this, and we've gone over that schedule somewhat already, obviously. So I'd originally suggested 10 minutes for this activity. Pessoal, outra coisa bem importante, quando vocês entram, vocês podem escolher em inglês ou em português, tá? Então já faz a troca ali quando entra para poder navegar melhor. Oh, that's too much. No, they don't need half an hour. I was suggesting 10 minutes. It's just for them to play. Yes, yes. Okay, I don't know how to speak to Katya. If you can tell Katya, this is 10 minutes just to play, just to get a feel for it. And then later, next, they come to their own design. Yes, please. Please. Yeah. Okay. Yes, thank you.
Well, let me see if I can see. What's happening? Nós temos algumas pessoas que já trocaram de navegador, trocaram de e-mail e não conseguem fazer o cadastro. Você tem alguma sugestão? Oh, no. They don't have to wait for the email. If they've typed in their email and sent it, they should be able to get into the tool. Don't wait for the email. Kátia, uma outra coisa é eles observarem que o usuário não é o e-mail, é o nome do usuário. E esse nome do usuário, se puderem anotar em algum lugar, porque, Diana, eu encontrei um problema. Quando a gente pede o nome, quando a gente esquece o nome de usuário, e a gente clica lá, pedir o nome do usuário, não vem para mudar de senha, tá? Então, eu não achei um espaço no ambiente para quem eu mando um e-mail para consertar isso. Porque eu não consigo recuperar meu nome de usuário, tá? Eu consigo recuperar a senha, mas não o nome de usuário, então é importante anotar. Yes, okay, thank you. Pessoal, acabou o tempo, 10 minutinhos era o que a professora Diana tinha nos dado, já brincaram, quem conseguiu. Já já a gente vai continuar para fazer o nosso, né? Com o nosso plano de ensino, com os nossos RAs, tá bom? Podemos continuar com a professora Diana, então? Todo mundo comigo aqui, pessoal? Diana, eles estão tão animados que eles já querem fazer os deles e estão super animados, mas nós vamos continuar com você. Vamos lá, Oh, that's a pessoal. relief to know that they can get in there all right. Okay, so we continue Tem now. alguns que ainda não, Diana, mas nós estamos trabalhando nisso. Pessoal, agora atenção que a professora Diana vai continuar, por favor. Aí daqui a pouquinho a gente já ajuda vocês novamente. Tá bom, pessoal? Vamos lá, senão a gente não consegue ouvir a tradução do José. Já já a gente continua That's lovely. ajudando vocês. So, Atenção, pessoal, okay, thank you. por favor. I just wanted to recap on what we've done. That was just an exercise to get you a little familiar with the interface. So it's not important, it's someone else's design, and just to let you play with how the different parameters work. And we have had some questions, so that's good. And please use the chat to collect questions as you go, and we can answer those as we go along. So now we come to the idea of improving a learning design you already have. And I suggested that you think about a session where you'd like to improve what you're doing with the students. And think in terms of how you can make them be a more active learner, perhaps. So now to
represent your own learning design, that's the next session you will be doing. And one way of changing things, as I was suggesting, is that you insert some new activity after the investigate design. So here we had that kind of pie chart, and with a new one, we should have a rather different looking kind of pie chart. So that's what's bound to happen. If you take over someone else's learning design, you make some changes, the pie chart will change, and you have to decide if you like the look of the way it changes. And then on the analysis screen, the other kinds of changes to the learning experience. Okay, so now we're going to look at some principles for good learning design. It's useful to bear these kinds of things in mind, and some of these relate to some of the names I mentioned earlier. It's important to have clear learning outcomes. Bloom's taxonomy still is what we think of as being the standard. If you have another taxonomy, that's fine, but we should be clear about how we express learning outcomes in terms of what students should be able to do at the end. And then having the appropriate use of pedagogic choices means thinking about those learning theories that you know of, Ausubel, Hattie, Papert, Piaget, whatever, and thinking about, does that push the learner to think? That's the key thing. As you're writing the text, is there sufficient guidance for the students to follow? Will they be able to follow what you're suggesting when you're not with them and when you are with them? Is there effective use of digital resources? Are you using the digital resources to make students more active? So it's not just saying, here's a nice video, or here's a nice website, read this, and here's a nice podcast, listen to this. It's, can you make something that tests your understanding with this digital resource? It might just be a PowerPoint slide. It might be an animation on a PowerPoint slide. Can you create an animation that explains, for example, the water cycle in physics? Now, there wouldn't be much point in suggesting that, because if you look up that on the internet, there's 100 versions of those kinds of animations. But the point is made, if students make something that tests their understanding using a digital form, then that's a very good way of getting them to think more closely about what they're learning. Is there a balance of learning types? There's no right answer to that question. It's your decision. Does it look like a reasonable spread of thinking activities? Feedback to students. Is there feedback to students? Feedback can come from other students, or it can come from a digital tool, like a quiz, or it could come from the teacher in a discussion or class session, or in an online discussion, or in an online forum, for example, which could be asynchronous. And the teacher goes into that forum every couple of days, maybe, and gives some feedback to what the students have been already saying. Many ways in which digital can support feedback. Is there alignment between the outcomes, the activities, and the assessment? John Biggs's use of constructive alignment. And is this a learning design that other teachers would value? Because one of the interesting things about creating these learning designs is that most of the words in a learning design are about pedagogy. They're about what the student must do, and only a few of the words are about the subject. So when we're saying, in the context of sustainable development, we say, think about how this affects your life when you're thinking about climate change, say. We say, think with your student, with your other student in your group. Think about the ways in which it could change your life. It could equally well be a discussion point about, think about how capitalism affects your life, or think about how television affects your life, depending on what kind of subject area you're in. So
Or think about how the weather affects prosperity. There could be any kind of subject matter where you're getting the same kind of pedagogy working in quite different subject areas. So teachers can exchange those ideas together. And so it's worth saying, is this a learning design that other teachers would value? So enabling teachers to innovate is really what the learning designer is trying to do. This is what we've done so far, and I'd like you to think about whether you could use a tool like this for planning your own session or for developing a new topic. So now, if you save and turn off editing, which is on the right-hand side of your screen, and then start go to the learning designer and click on edit and then new design. And because you want to start from scratch, cancel when it says, do you want to use the same design? Cancel that. Then you can start creating your own. And I'll leave this screen visible for you so you can make sure that you fill in all the information, give it a name so you know how to save it, fill in the total amount of learning design you intend to design for, and it will keep track of how much time you have designed for, the size of your class, the mode of delivery, your aim, and some kind of learning outcome. And then add TLAs, add learning activities, change the parameters, experiment with how you want to make your design. And this is meant to last for about 15 minutes, and then we'll have a discussion and a little bit more presentation. So please let me know, first of all, if you have any questions. Alguém tem alguma pergunta até aqui? No chat, alguma pergunta? Acho que está tranquilo, Diana. Podemos trabalhar aqui. Excellent. Okay. Thank you. And Jose, you will just come back with anything people come to you with. I'll wait to make sure. Of Ok. course. Pessoal, na mesa de vocês, Ok. vocês vão ver, tem lá o slide 35, 36, 37, 38, que tem a explicação de cada, e os anteriores também, mas basicamente esses que são o modo que vocês precisam escolher, qual é o resultado de aprendizagem que vocês vão inserir, como que vocês vão escolher que tipo de aprendizagem que vocês pretendem. Então, o manualzinho está na mesa de vocês, desde a tela 32, que é para entrar. Quem está com dificuldade, eu mandei uma mensagem, a resposta que ela falou é para ficarmos atentos que o usuário não é o e-mail, mas parece que todo mundo está tentando assim, ainda não conseguiu. Então, sugestões, trocar o browser, ficar atento ao usuário que criou, que é esse que vai ajudar para entrar. Nós estamos procurando outras formas aí para ajudar quem não conseguiu. Yeah. It's best if they put in their email address, actually. And then when it does start working again, we can be in touch. But that's up to them, really. And I've put back on the screen the basic information about what they can change. Okay. Because Vocês receberam também de forma digital esse manual no e-mail que o CrEAre mandou para vocês. Sorry, you've sent me an email? Me? Oh, okay, sorry. No, no. Yeah. Good. Okay, good.
Professora Diana, temos uma pergunta aqui. Precisa do microfone? Mhm. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Mas é para a professora Diana. Professora Diana, olá. Meu nome é Vanessa, sou professora do curso de nutrição. E, enfim, gostaria de agradecer pela oficina, né? É uma oportunidade bem interessante da gente rever as nossas práticas. Eu achei bem interessante, né, esse Learning Designer e a forma como ele mostra para gente a composição, né, das nossas técnicas, né, essa visualização, né, de como que às vezes a gente mira, né, um tipo de aprendizagem e acaba tendo, né, acontecendo algo diferente. A gente não consegue às vezes visualizar como um todo. Mas eu entendo, eu sei que você disse anteriormente que a composição, né, se é produção, né, se é discussão, enfim, ela depende muito do objetivo, né, da nossa aula. Mas eu percebo aqui que parece mais interessante quando a gente usa várias dimensões ao mesmo tempo. Quanto mais diversa essa pizza, quanto mais sabores, mais interessante ela fica, né? Quanto mais cores. Então, a gente entende que se a gente usa diferentes técnicas, a gente talvez esteja atingindo um objetivo pedagógico melhor, mais interessante. Professora Diana, eu vou te pedir para responder depois que eles terminarem a mão na massa aqui, tá? O maker, para todo mundo prestar atenção na Okay. resposta, tá bom? Obrigada. Okay, that's fine. Thank you. I've made a note. Pessoal, a Suiane trocou de e-mail e conseguiu, né, Suiane? Deu certo. Você trocou o e-mail e deu certo, foi isso, né? Pois o Gmail. Eu sei que tem gente que já tentou com o Gmail. Conseguiu aqui, olha só. Uhul! Aham. Trocou o navegador. Ótimo. Que bom, sucesso. Não, ali elas Oh, tentaram. that's good news. Thank you. Continuem tentando, porque aqui, olha, nós conseguimos de repente. Quem não conseguiu ainda? Doutora Diana, quanto tempo mais eles têm? Well, I noticed that we're coming up to the time when people should have a break because the break was meant to be from 1 till, sorry, no, it's not 1, is Tá it? bom. And it's from 10 till 10:30. So I think, I would leave it up to you, actually.
and say 2 minutos. when you want to stop. Let me know. And I've got just one more thing to mention, and then introduce the break. So decide when you want to stop. Do you want to stop at 10 o'clock or at 5 past? Give them a little bit more time. And let me know what you think. You're there in the room. Jose, you're in the room, aren't you? Okay, I think, I mean, give them an extra 5 minutes. We can break up at 5 past 10, say. And they can, in any case, they can carry on during the break if they want to. So, I think I would like to just say one more thing, and show one more slide. And that's it. Okay, thank you. Thank you. I'll wait on them. Pessoal, só um pouquinho, a professora Diana pediu um minutinho que ela quer falar conosco, tanto que eu tive que ir lá falar com o tradutor, porque ela falou aqui a gente não conseguiu ouvir. Eu acho que ela quer responder a professora e quer falar conosco. Depois nós vamos sair às 10h05 para o café. Ela pediu alguns minutinhos, então ela vai falar conosco. Quem quiser continuar, né, vai lá, toma o café, pode continuar. Depois nós voltamos, ainda temos tempo aí para fazermos a atividade, tá bom? Pode falar, professora Diana, estamos te ouvindo. Okay, thank you very much. So I hope that you're beginning to be able to represent the learning design that you want to. I would suggest that as you go, you check the analysis tab, because that's at the top of the screen on the left. And you can see not just how the pie chart looks, but how the other charts look as well. And then think also about which parts of the session need to be with you and which parts are preparation and which are those where you're supporting the student after the class. Because remember that this is how we are thinking about how to support the students' active learning, and that's not just when they're with us. So have a teaching learning activity, which is pre-class, one which is in class, and one which is post-class, if possible. Depends on the design that you're doing. But that's really what you should be working on now. Now we have the break, and you can continue to work on it. You can do the chat, post your questions to the chat. You can also try doing a quiz, and this is a quiz about the definition of learning types, which is in a course, which I can let you know more about later. So if you're short of something to do during the break, you might like to try that little quiz. That's all I have to say. I hope you have a pleasant break,
And I'll see you again in, how long, Jose? When do we come back after the break? I think 30 minutos. Okay. So Obrigada, Diana. yes, at 10:30 we come back. Thank you. Vamos retomando, todos de volta, alimentados, alimentadas. Professora Diana, você quer retomar com eles? Yes, let's go from here. I will try to recap what I said about what the conversational framework is. I began by saying that it's this summary of the main things a teacher has to remember about what it takes to learn, as far as we can tell from educational research. So the conversational framework sets up an exchange between three people: the teacher, the learner, and other learners. So we're focusing on the learner here in the center, who is developing their concepts and their practices. So think of this as being part of something going on in the brain as you're learning. You're thinking partly about ideas, but also about how you put those ideas into practice. And you're doing that through interactions with the teacher, and the teacher sets up some kind of learning environment, exercises, a classroom, a project. Vando para nós aqui. Okay. Só minutinho. Obrigada. Okay. I'll start from here again and express the conversational framework as a series of conversations between the learner and that's where I could hear you. Yes. Okay, that's fine. So the conversational framework represents interactions between the learner here in the center and the teacher, who is represented in terms of their concepts, their knowledge, their ideas, but also the learning environment they design, which might be a classroom, a laboratory, a field trip, a book, an exercise, whatever they decide. And the learner also has interchanges with other students, maybe one or several or many. And these interchanges happen on the level of both ideas and of practice. So the ideas interchanging with the practice. And what we're trying to do is to get the learner's concepts developed through what they read or watch or listen to. And that's learning through acquisition. That's how you get things into your ideas and your mind. And they should be changing the way you think about this topic. But it's not just that. It's also the learner generates questions, generates inquiries. So this might be questions to the teacher, or they go to look at a book to find something out, or they go to look at an online website to find something out, or they do something in the world to find something out. So that inquiry gives them feedback, which changes their concept. And now they think, oh, I can think about this in a different way. But we also learn through practice when the teacher sets up an exercise for students to do. They say, you've got to try and do this, so this is the goal. The learner then thinks about what action they take to achieve that goal. The environment gives them some feedback, sometimes. And the learner changes their practice according to how that interaction is going. But they also might have to think about their concepts and think, how does the concept help me do this better? So learning through practice is more complex than learning through acquisition, which is just reading, watching, listening. And it's more complex than inquiry, which is just about ideas
because this is putting the ideas into practice and linking up the practice with the concepts. And then learning through discussion can just be with a teacher, but that's quite rare. Mostly it is with another student or with a group of other students. And the red arrows indicate the learner is being active, and they're putting questions to another learner who respond. Or the other learner might be putting questions to them, and they have to think of an answer. Or they might be challenging each other, debating, negotiating, and all of those interchanges are developing their concepts. Sometimes, perhaps, in the wrong direction, but nonetheless, something is happening. Then for learning through collaboration, they are sharing their practice. So this might be something where you've sent them both to go and find out something and make a slide that explains how something works, how some kind of system works, how business exchanges work, for example, in the context of business, or how things work in the economy, or how things work in the analysis of a poem. What's your analysis of this poem or this piece of artwork? Whatever it is, they've done something practical. But now they've got to produce a joint product where they both have the same critique of a work of art or of a gallery or of a scientific application or a political construct. And here they have to work together, which means that they're sharing practice with each other, but also exchanging ideas. So there's a lot going on in collaboration. I'll just go back with that one and show you thinking about it, and they're collaborating, and it goes up to the concepts and they discuss, and then it comes back into their collaboration and practice and so on. So that's quite complex. And then learning through production is when they have to draw together what they've learned about the concepts and practice and produce something for the teacher. So this is how we assess what students have learned, whether it's formative assessment or summative assessment. We're looking at what the student says they've learned, how they represent that. It might be something very simple, like just a paragraph or something like that, or a picture, if it's something in school. But it might also be quite a long essay or a design or an analysis or a website, as I was suggesting, all kinds of ways that learners could produce a representation of what they've learned. And that allows the teacher to give them feedback. So learning through production is very important because you get something back from peers or from the teacher, somebody who tells you how good that is. So those 6 learning types cover pretty much everything we do with students. And over the years, I've asked people, teachers, to challenge me to think of something they do that does not fit one of those learning types. And so far, no one has been able to suggest something that doesn't fit somewhere. And it's just meant to be a useful way of guiding the way you think about what should learners be doing in order to achieve this learning outcome. And that's why, as I've said here in that previous presentation, that's all built on what has happened previously in this field. And we've got all the conventional methods that we've always been using, and you will have used all of those at some point. But we also now have all these digital methods. And no doubt you will have used many of them, but there are many more that we can now start using to bring in all these different learning types and make a sequence of them. So the learning designer is there to see, how do we use these different types of learning? This is an example, the one on the screen now, where we've got a whole initial chunk of that session, which is just learning through production.
then they learn something from the teacher or from a book, and then they do a collaborative task, and maybe there's something that follows that. So, no, actually, it's just those three learning types. So that's how we represent to what extent are students exercising all of those opportunities in the conversational framework to interact with ideas, to test what they think, to try things out, to get feedback, and to establish their learning. Now, I hope that helps a bit. As I said, there are references in the notes pages of these slides, which you will have a copy of. But please let me know if there's some further clarification that I can do. Are there any other questions? Pessoal, sobre os tipos de aprendizagem, ficou claro? Alguma dúvida? Nesse material que vocês têm, tem ali também as telas trazendo o que pode fazer parte, e no guide também, no manual que ela criou, também tem a explicação, tem uma tabela, se vocês olharem nesse material que está disponível para vocês e que nós mandamos também online para quem estava inscrito, tem uma tabela. Para aquisição, que tipo de atividades, que tipos de tecnologias, então, para ajudar vocês na hora que vocês estiverem fazendo a construção. Alguém tem alguma pergunta a respeito dos tipos para fazer para a Diana? No chat, alguém? Pessoal do campus fora de sede? Londrina, Toledo? Alguma pergunta? Meninas, nada? Não? Diana, tá tranquilo, muito obrigada, pode continuar. Well, we'll see. But please, the other challenge that I would like to offer is that you tell me if you can think of something, some way in which you work with students which does not fit any of those learning types, because that would be very interesting. Okay, so let's return to where we'd got to. And the next thing I was going to show you was the way in which you can share learning designs. So this is how we can share your design with your colleagues. So once you have it and you're reasonably happy with it, this is an example of one where this might be my design for this workshop. Yes, I think it is. Yes, look. 9:30 till 10:10 using the Learning Designer app. So that's how I designed this session. And this is what preceded it, I think. Yeah, that's the first part of the session. So that's how it looks. A lot of practice, which is appropriate for a workshop, and some acquisition, some collaboration, some discussion, some inquiry. There's something missing. What is it? Oh, yes, learning through production, because I'm not assessing your work. Okay, I'm not asking you to develop something, although I think Katia is inviting you to develop something. So this shows something of what this is. If I wanted to share my design with somebody, I'd click on share. If I wanted to export the design, I would click on export, and I can then export it to Moodle. So it outputs some code, which you can then input to Moodle or something like it. Now, it's very difficult to create that handshake between this kind of app and Moodle, because there are many bugs in the way that it works in Moodle. The Moodle is not a stable platform. Other platforms might be better, but at the moment you can export it to Moodle. And then you get all the sections of your design set up. And you have to do some setting up of the tools that the students are using, because the learning design is just a description. It doesn't employ the tools. You have links to the tools which you put in, but it doesn't make that happen. You still have to do some work within Moodle. If you can't do that, you can export it to Word, and then you get this kind of thing, which writes out everything which you've designed. So here again is the design for this session.
10:30 to 11:30, improving a learning design. And so the whole of that gets printed out, everything you've designed in the tool, as well as these representations of what the learning experience is. So you get some kind of analysis. And then you can also, have I been through that bit? Oh no, that's sharing. Now let me just go back quickly to this bit where you can also export the code. You export to LDJ, and that will give you something which you can download and keep in your own folder. And then when you use the Learning Designer, you would click on New Design, Import Design, and that's where you would import that code and it replaces. So if you lose it or you forget the name of it or something and you've got it in your code, or maybe you forgot to save the final version or something, and it's a good idea to keep saving just to be sure. And then you can re-import your design or send that code to somebody else to import the design. Okay, so you can export to Word and get all the material that way. What you can also do is share a link. So if we click on Share here, we get a direct link. So you can copy that link to your design and you can send that link to your colleagues. Or you can get a shortened URL, which is a bit more complicated, but at least it's short. But that's two ways of doing that process. And then you can decide to share your design with other people. And if you look on the browser at the section My Designs, you should be able to see the one that you've got. Now, I've got one called a copy of the conference workshop session, which is what we've just been looking at. And I've clicked on that. And now I can change that, the location of it, to make it public. So I'm going to add it to my personal space. In this case, I was adding it to, oh, sorry, went too quickly. I was adding it to the collection of PUCPR designs. But in your case, if I go back, in your case, if you click on that, you would have a chance to make it public. So there's a point on this list where you can make it public, so that other people can come to the browser and find your designs somewhere in the browser. So there's those ways of sharing your design with other people. There's also a Collaborate tab on the interface, which enables you to work with other people at the same time. And all of that is explained in the guide. I'm not going to ask you to do any of that now, because I think the focus now is on changing your own design and improving that. So, as ever, please post your questions Diana, in the desculpa, chat. mais uma vez. Pessoal, pensando, alguém aqui divide disciplina com outro professor? Alguém? Olha só que interessante, né? Vocês podem, ao mesmo tempo, criar e compartilhar. Ao mesmo tempo, vocês podem construir juntos com os professores da mesma disciplina, até para vocês olharem, nossa, eu estou trabalhando só discussão, né? E nossa, o outro professor está trabalhando a prática, então vamos compartilhar as ideias, vamos unir para melhorar ali os tipos de aprendizagem que o nosso estudante vai ter. Então, essa é uma possibilidade muito bacana do Learning Design. E, mais uma vez, gente, é algo bem importante. Esse é um convite para vocês. Não é que a partir de hoje todo mundo é obrigado a fazer isso para todas as suas aulas. Então, vocês vão sair daqui com ódio mortal de nós, né, do CrEAre, querendo fazer um bonequinho, espetar a gente. Não, não é nada disso. É um convite para vocês, tanto para vocês usarem, até para vocês olharem a prática de vocês, experimentarem e perceberem os tipos de aprendizagem que ela trouxe, quanto para realmente se entenderem que vale a pena colocarem na prática do dia a dia. E mais uma coisa, alguém comentou aqui, mas eu não quero que o meu aluno saiba. Ótimo, você não precisa compartilhar com ele. Também é uma escolha de vocês.
Ah, mas eu quero que meu aluno veja aqui minha pizza, porque ela ficou bem dividida aqui nos sabores, e eu quero que ele conheça e perceba isso, o valor das minhas aulas. Ótimo também, vocês podem fazer isso. O que mais, Cami? Só para complementar o que a Kátia falou, eu, pelo menos, né, enquanto professora, eu vejo a utilização desse framework como uma reflexão para a gente utilizar nos portfólios de ensino, para quem participa das avaliações docentes, né? Eu acho que isso faz uma reflexão muito legal do que a gente está trabalhando nas aulas, para uma publicação ou participação em um congresso, um simpósio de práticas docentes, ou uma publicação em alguma revista. Eu acho que a gente utilizar desse framework e aí trabalhar com os nossos estudantes é bem legal. Então, eu acho que a aplicação ela vai até além da sala de aula, né? É uma reflexão nossa, mas que a gente pode compartilhar por outros meios com os colegas. E a gente tem oportunidades até aqui dentro da PUC, né? Como no simpósio, no portfólio de ensino, enfim. É uma infinidade de aplicações, mas que não necessariamente vocês precisam fazer para todas as disciplinas e no plano de ensino. Né? E olha que interessante, nós convidamos a equipe da PUC Online, tem algumas pessoas aqui representando, por quê? Porque nós construímos e desenvolvemos conteúdos lá. E é muito interessante olhar para os materiais, né, Fábio, que estão prontos, ou mesmo para os autores que ainda vão construir materiais, que eles possam, de repente, ter esse olhar. Né? Quais os tipos de aprendizagem que esse material está oferecendo e como que um autor de um conteúdo para a PUC também pode trabalhar utilizando esse framework. Então, e eu imagino que vocês, a professora Diana fez um desafio aqui, né? Se tem alguém que pensou em alguma atividade que não se encaixe nesses tipos de aprendizagem que ela traz, e se alguém tiver isso, compartilhe conosco, mande para nós. A professora Diana vai ficar muito honrada de receber esse feedback nosso. Então, é uma proposta, é uma sugestão para nós pensarmos os tipos de aprendizagem como nossos estudantes aprendem, ok? Obrigada, professora Diana. Thank you. Well, that was very interesting to hear some of your reactions and the idea of sharing your learning design with your students. And of course, that's entirely up to you. And most of the time, I haven't done it a great deal, but sometimes when I'm uncertain about a design, I will run it with the students and then ask them to comment on it. So you may have noticed that at the bottom of each teaching learning activity, there's something called notes. And that's where if you open that up, you can write something. So what I do is send the learning design to my students and ask them to write in the notes their reaction to the design of that section. And I've done that quite a few times, and enough to be able to say that the comment I got the most was that there was never enough time for discussion. Students like to have more time, and I would give them 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. It didn't seem to matter how much time I gave them. They always wanted more time for discussion, and that could well be the case here. So I apologize if you feel you haven't had enough time for discussion, but that's quite an interesting way to share your ideas with your students and to get their comments on the bits they really liked, which you do get comments on. Yes, this was a great activity, but we needed more time sometimes. Well, that's okay, because they can take that time in their own time when you're not there. So it's quite a nice way to interact with them and involve them in the way in which you're teaching. So to come back now, we've got a bit more time, and we've been through this Q&A. Yes, I think the next part of the workshop then is to consider this part about how you can bring digital tools into the classroom session. Not just asking students to do it when they're away from you, but bringing it in yourself. Also, how can you support students' preparation before class using digital tools and online sites?
And how can you support their post-class follow-up session? You may have heard of the concept of the flipped classroom, where instead of the teacher presenting during the class, the presentation is done as an online video, which students watch before the class, and in class, you do discussion and group work and all the active learning. So that's one way you could think about it. You could say, well, before the class, look at this video and read these papers and chapters and so on. And now in class, we can discuss it all. The problem with that is that for a student, sitting, looking at a screen, watching a lecture is not active learning either. And if you put, a half-hour lecture into that format, imagine yourself watching a half-hour lecture online. Wouldn't you be tempted to skip through and try to get to the end more quickly? It's not a great medium for students working on their own. So even that kind of preparation before the class needs active learning interspersed with the learning through acquisition. So yes, a video, but 5 minutes, not 30 minutes. Yes, reading, but prepare them for how to read, what kinds of notes to take, how this reading is going to be followed up in the class, and so on. And then look at how you can do the same thing post-class. So now what can they do, given what your class has done? What can they do on their own? And how might you follow that through? They could just post some further thoughts or reflections on a class site, for example, at the very minimum. And that might encourage students to then spend a bit more time thinking about what they've just learned and not just moving straight on to the next thing. So now is an opportunity to return to your own design, develop it further, use some of those ideas about the different learning types and how you can support them. And if we can spend about 20 minutes on that, I think that will still give us time for a final discussion at the end. So do refer to those definitions of the learning types, which are in the document you have, and try changing and editing the learning activities, thinking about other ways of doing things, other kinds of digital tools. And again, the definitions in the appendix of the guide, there is a section on the different learning types and the different conventional and digital tools which they support. So please have another go at your design. I'll leave this this slide up so that you can more easily refer to it than having to keep going back to another source in case that's helpful. But do let me know if you have any further questions or need for clarification. Obrigada, Diana. Então, pessoal, eu fiz assim, quando nós fizemos a oficina com ela, eu fiz uma cópia da minha pizza para ver onde eu estava. E aí nós fizemos esse exercício. Então, agora eu vou incluir vou fazer mudanças nessa minha primeira proposta para ver o que acontece. Então, qual que é o exercício agora? Nós olharmos lá no guia, quais são as sugestões, ou mesmo as que vocês já conhecem, da inserção de tecnologias naquilo que vocês já pensaram, naquilo que vocês já estruturaram. Toda essa proposta ela está muito fundamentada na educação híbrida, né? Na força que a educação híbrida tem, que são as possibilidades de utilização de tecnologias para ampliar a aprendizagem dos nossos alunos. Hoje a gente tem o Centro de Realidade Estendida, nós temos a inteligência artificial e temos todas aquelas outras tecnologias que nós já conhecemos. No guia que ela fez, também tem lá, para aquisição, quais são as sugestões de tecnologias, para produção, quais são as sugestões de tecnologias. Então, a sugestão da Diana é que vocês peguem o que vocês já criaram e agora recheiem com mais tecnologia, que pode ser tecnologia com vocês ou sem vocês, que isso é bem importante que ela traz. Não precisa estar com vocês o tempo todo para o aluno aprender, ok? Então, nós temos aí 18 minutos, 16 minutos. Professora Diana, tem uma pergunta aqui. Oi, professora. Então,
Yes. Surgiu uma dúvida aqui em relação aos tipos de aprendizagem, da discussão e da colaboração. Em que medida elas acontecem em conjunto e qual seria o critério para eu diferenciar uma coisa da outra? Porque em algumas mesas a gente tem discutido isso, tem se percebido que parece que as coisas acontecem de forma conjunta. Obrigada. Yes, it's an important question because collaboration, unlike the other 5 learning types, is a combination. It is learning through practice and learning through discussion and learning through production. Because it differs from from discussion, because when students are discussing, they can agree to differ. They can have quite a pleasant chat and get something from it, but they don't need necessarily to challenge themselves. When they're collaborating, they have to produce something together. And that means they have to represent what they know in some other medium. It might be a design, it might just be a simple text definition of something, but they have to produce an agreed output. And that means that they are being more challenged. They have to be more careful. They have to give reasons for why they think what they think and come to an agreement as the best possible representation of what they all think. And then there was another interesting question in the chat about the relationship between collaboration and discussion and production. So if they're doing a collaboration and they make something together and they give that back to the teacher, that's different from doing a presentation when they get feedback from the class, because that's more like learning through production, because then you're being very careful about exactly what you're saying, more so than if you're just doing it to collaborate within a particular group. So learning through production is more challenging than collaboration, except that sometimes it's only for one person, whereas if you're collaborating, you're also producing. And learning through collaboration is more challenging than just learning through discussion, because learning through collaboration is a combination of practice and discussion. I know that makes it difficult, but it's helpful to have learning through collaboration because it's so common. And to combine all those things together, you're quite right. There is practice and discussion going on at the same time. And so having that category of learning through collaboration is helpful, so you don't have to keep saying a bit of discussion, a bit of practice, a bit of discussion, a bit of practice, and so on. I hope that helps to clarify. Esclareceu, sim. Thank you. I just have about 5 minutes to finalize the session, to wrap up. If I may do that next. Professora Diana, pode sim. Thank you. Okay, so one way to follow up is to have a look at the blended and online learning design. That's at this address here. And again, you will have this material. You have access to the PowerPoint slides. So please do have a look at that if you're interested. The course is free for accessing. If you want a certificate at the end of it, then you have to pay something, and then you have access to the course forever. But you could just explore the activities and see if these kinds of large-scale courses for lecturers would help. I mean, in the way this course has run so far, it's had 26,000 enrollments from teachers all over the world. And the idea of the course is to help people learn about the conversational framework and learning design
and using this in their teaching. And finally, just to summarize, what we've been talking about is improving the quality of learning using the ideas in a conversational framework, and then using the learning designer to develop your ideas for digital pedagogy. If you have any further questions that we've not had time for, here is a way of putting in some more questions to me online, which I could answer. And I'd be very happy to collect that. So if you go to menti.com and enter this code, you should be able to post some questions, and then I can follow up with further answers. Also, here's a QR code, or you can type in this link to a few questions which are about evaluating the learning designer tool and what we've been looking at today, and the extent to which you feel this could work, or whether it needs other kinds of things, elements to it. Your reactions, in other words, it would be very helpful to us. We like to collect and learn from our colleagues as much as offering the tools. So if you have a chance to do that, we would very much welcome it. And it just remains for me to say thank you very much for your attention and your presence. It's very much valued, and the more that we can discuss these things broadly with teachers from all sectors, it really helps with understanding how, as a teaching community, we can learn to improve the way we teach and the way students learn using digital methods. We're always needing to learn because they keep changing. And just thinking about what's happened over the last year or two with the advent of artificial intelligence into education, it's so important for teachers to take control of that, for teachers to know exactly how we should be using artificial intelligence in education. So that's another reason why coming together in this collaborative way, sharing our ideas and thinking all the time about what's best for our students, that's going to be a very important thing for us to do as a profession. So I thank you very much indeed for your interest in this. Thank you, Katia. That's all from me. Muito obrigada, professora Diana, e realmente esse é o nosso objetivo, né? Encontrarmos o melhor para os nossos estudantes, que as experiências de aprendizagem deles sejam cada vez melhores e que nós também possamos nos sentir cada vez melhores, né, nas nossas conquistas, nos nossos desenvolvimentos aqui dentro da universidade. Então, antes de vocês irem embora, nós temos o QR Code da avaliação, esse papelzinho que está ali, cor-de-rosa. Por favor, avaliem a oficina, nos deem sugestões do que a gente pode melhorar, se gostou também. É muito importante nós sabermos a opinião de vocês. A professora Diana, então, ela falou que vocês vão receber vários materiais, nós vamos enviar por e-mail, tudo bonitinho para vocês, os links, tudo que ela comentou aqui, a apresentação dela, para que vocês tenham tudo isso, então, disponível. Mais uma vez, nós como CrEAre, eu quero agradecer a toda a equipe nas outras salas, no campus fora de sede, todo mundo que esteve envolvido para que essa oficina acontecesse, e nós nos colocamos à disposição de vocês. Se vocês estiverem montando o designer de aprendizagem de vocês e tiverem qualquer dificuldade, mandem um e-mail para nós lá no CrEAre, a Mari e a Carla vão encaminhar para nós vamos ajudar vocês, e também lá no Canvas. Participem do nosso projeto de competências digitais, tanto na trilha 1, 2, quanto na 3. A Daine está lá para apoiar vocês e todos nós do CrEAre. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, algo que queira falar para a professora Diana, antes de eu encerrar com os agradecimentos para ela? Obrigado, professora Diana, estão falando aqui. Acho que uma salva de palmas, né, pessoal? Professora Diana, muita gratidão pelo seu carinho, o seu comprometimento, o cuidado conosco, todo o trabalho que você teve conosco durante todo esse processo de planejamento e execução da oficina. Queremos te agradecer. Obrigada, Dilmeire, também por todo o apoio que você nos deu aí, junto com a Diana, em Londres. E esperamos vocês hoje à tarde. Temos
oficinas. falar? Pode falar, Dil. Pode falar. Não, é que eu ia falar, mas é que Lovely. se eu estava aqui pensando, se ficaram algumas dúvidas, alguma coisa, eles podiam enviar um e-mail para a CrEAre, a gente organiza tudo e passa para a professora Diana, Perfeito. A Dil né? falou, qualquer dúvida, vocês podem também nos encaminhar, que nós enviamos para a professora Diana. Professora Diana, um bom dia aí, muito obrigada. E, pessoal, nós vamos tirar uma foto aqui com a professora Diana. Então, espera aí, professora Diana, não vai embora nem você, Dil. E o pessoal nos outros campos Okay, também, I em will see outras that. salas, tirem a foto, por favor.